వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. స్పైన్ కి సంబంధించి మెరుగైన చికిత్సలు అందించడానికి ఒమేగా హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్ వారు స్పైన్ క్లినిక్ ని లాంచ్ చేశారు. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ విక్రమ్ శర్మ గారు, న్యూరో ఫిజిషియన్. వారితో మాట్లాడదాం. డాక్టర్ గారు నమస్తే. నమస్తే సంధ్య మేడం. చాలా సంతోషం సార్, ఎందుకంటే స్పైన్ తో సమస్యలతో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. ఒమేగా హాస్పిటల్స్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్ వారు స్పైన్ క్లినిక్ ని కొత్తగా లాంచ్ చేశారు. ఏంటి మీ మాటల్లో ఇంకా ఫ్యూ వర్డ్స్, ఏమేమి కొత్తగా మేము మెరుగైన చికిత్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, జనాలు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా సార్? ఫ్యూ వర్డ్స్. ఐఎమ్ డాక్టర్ విక్రమ్ శర్మ అండి, న్యూరాలజిస్ట్ అట్ ఒమేగా హాస్పిటల్ Gachibowli. I'm a neurologist and practicing in Hyderabad since past 23 years, Andy. So I'm happy to help you whenever you come down to Omega Hospital for any problems neurologically associated. Today we are happy to launch spine clinics. So we'll be discussing about spine clinics more. We at Omega Hospitals have combined three specialties together, that is neurologist, neurosurgeon and a pain specialist to take care of all spine patients, Andy. With that department, Andy, definitely the way of opening and taking forward this department was only to make sure that we give good care and utmost care for patients who are coming with back pains. ఇది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినామంటే because the basic thing what we noticed is the number of back pain patients are increasing every day. Yes. So it is sometimes becoming difficult for many doctors to manage such kind of pains. And these patients are going here and there and they are not getting relief of their pains which they are having. And despite all these problems, so we discussed with Dr. Mohan Vanshi Garu, and he was kind enough to let us start pain clinics for spine patients. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే స్పైన్ క్లినిక్ని చాలా మందికి ప్రతి ఒక్కరూ సఫర్ అవుతున్నారు. స్పైన్ ప్రాబ్లమ్, యంగ్స్టర్స్, పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు, ఫీమేల్స్, మేల్స్ అందరు కూడా. సో మంచి స్పైన్ క్లినిక్ని పరిచయం చేశారు సార్. సో ఈ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఎందుకు చూస్తున్నాం, రీజన్స్ ఏంటి అంటారు? అంటే ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రీజన్స్ వాట్ ఐ యాజ్ న్యూరాలజిస్ట్ ఫీల్ ఇస్ అంటే ద లైఫ్ స్టైల్ అండి. People have become very lazy, they don't exercise. We also see patients, people who are coming with us, those who are basically from IT background, they are not having a good posture of sitting. So basically they should have a good erect posture whenever they are sitting. They are usually sitting on floors, lying down on their beds. సరిగా సోఫాలో కూర్చోలేకపోతారు. ప్రాపర్ పోస్చర్ వైజ్ ఏమవుతుందంటే లాంగ్ టర్మ్ డెఫిసిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. So it is affecting people with pain in the neck and also pain in the lower back. So we have seen these numbers increasing. So we thought it is a very good time for us to come out and help these people who are getting pains. And we also thought that we should first try to manage them with medicines. Okay. Make them just give some routine exercises, make them do some regular physical exercises which should help them strengthen the back. At the same time, if the pain is not reducing with the treatment A, we come down to treatment B, where we can possibly give some injections in the spine to reduce the swelling around the spinal discs or to the muscles where the pain is arising from. And thirdly of all, if there is no better improvement by managing medically or by managing pain by the pain specialist, we are looking forward for patients who are having very severe spinal problems to go ahead and give them injections or give them surgical options. Okay. So our neurosurgeon Dr. Narsimha Garu, he takes care of the surgical part. Dr. Mahati is there, she takes care of the intervention pain management program. అంతకంటే ముందు ఇంకా ఈ స్పైన్ కేర్ కి సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి? Okay, so basically I just kept చిన్న బొమ్మ అండి, spinal cord, spinal ది అండి. So basically our head is on top అండి. Okay. So this is our cervical spine, this is our thoracic spine and this is our lumbar sacral spine. So మామూలుగా ఈ 3 డివిజన్స్లో మన స్పైన్ డివైడ్ అవుతాయి. వేర్ ఆర్ స్పైన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ అండి, ద సెంట్రల్ పార్ట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ నాన్ మూవబుల్ పార్ట్ అండి. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. మామూలుగా ఇక్కడ చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే లంబర్ స్పైన్ రీజన్లో ప్లస్ నెక్ రీజన్లో, సర్వైకల్ స్పైన్ రీజన్లో. ఈ సర్వైకల్ స్పైన్ రీజన్లో వచ్చేది పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పీపుల్ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ పోస్చర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అండి. దట్స్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ రీజన్ వై వి ఫైండ్. ఈ భాగంలో ఎప్పుడైనా చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ పడింది అనుకోండి, సో ఈ బోన్స్ మధ్యలో మీరు చూసేది అంటే దీస్ ఆర్ డిస్క్స్ అండి. దే టెండ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్. ఇఫ్ దిస్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్, ఈ చిన్న చిన్న నరాల పైన ఒత్తిడి పడిపోతాయండి ఈ డిస్క్స్ది. ఆ డిస్క్స్ వాళ్ళు ఒత్తిడి పడిపోతే మనకి రాడిక్యులర్ పెయిన్స్ వస్తాయి. సో రాడిక్యులర్ పెయిన్స్ క్యాన్ బి in your neck, it can be on your shoulder, it can be behind your shoulder, it can be on the front of your shoulder, front of the chest, it can be on the upper elbow, it can be up to the lower arm, it can also come up to the fingers.
So depending on the presentation of the patient, it is very easily well identifiable what kind of pain the patient is having. Sometimes we have a mixture of both pains, where we'll have muscles which are got injured. So ఆ మసిల్ పెయిన్ వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు. సెకండ్లీ ఆ పేషెంట్కి సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. ఆ సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కూడా మనకి నొప్పి కనపడవచ్చు. Then it becomes a little bit challenging to how to treat the patient. So we usually take care of help of some physiotherapists. We tell them to do some exercises, take care of the cervical problems, maintain a good posture, don't bend down and work. Chala mandiki ante I kept my mobile also here just to give an example. See, the mobiles were made to examine some things and look after things. We all have developed a habit to watch our mobiles like this. Okay. But it's a very wrong posture. So basically our mobiles are supposed to be held like that, and it should be having some support in the lower elbows as well. Common reasons which I found that affects the cervical part. Coming down to the lower part. So this is called the lumbar part, lumbosacral region. We see people bend down suddenly without realizing how they are bending down. Is it the correct way to bend down or not? They try to lift some weights. So there's a proper way of lifting weights. Initially you should squat down. Try to lift the weight and get up. We immediately get down and bend down and lift weights. So that leads to lumbar disc disease, where the disc slips and causes pressure over the spinal nerve root. So whenever there is this pressure over the spinal nerve root, wherever this nerve root is traveling up to the leg, if it is the upper disc, the level of the pain will be just in the upper leg. If it is a lower disc, it can go up to the lower foot of the patient. Of course, we have seen that we do find patients who come to us with injuries. Now, injuries like road traffic accidents or car accidents, where there's a whiplash injury. So suddenly, because of the brake, we suddenly move forward and get back, and we hit the head behind the head. So there's a whiplash. So basically, there's a sudden jerk of the spine up and down, and that up and down posture causes the spasm of the muscles in the neck region, which leads to severe pain. And this pain is not treatable very easily, and it takes time. So we usually tell people to have a little bit patience, be a little bit calm. And so the second most thing what we saw is whenever patients get injuries, they want immediate relief, which doesn't happen. So sometimes it becomes very challenging for us to treat our patients. Chala ekku problems vastayi. So definitely that is why we thought that this group of family of doctors with Mahati and Narasimha Rao sir, that we can kind of treat these patients and give them a better outcome of their pains. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వాల్యుబుల్ టైంని స్పెండ్ చేస్తూ ఒమేగా హాస్పిటల్స్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్ వారు ఈ స్పైన్ క్లినిక్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక బృందంగా ఏర్పడి వ్యూయర్స్ అందరికీ కూడా మంచి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తానని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దానికోసం గ్రూప్ కూడా ఏర్పడ్డారు. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు స్పైన్కి సంబంధించి సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు. సో వారందరికీ కూడా మంచి రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much. All the best.